we are talking about political patronage. Labda tunaweza kuelewaje kwa njia rahisi tuweze kuelewa hii kitu tunazungumzia na inaambatanishwaje na uongozi ambao tuko nao na inatuadhiri vipi? Ni ile unafuata system kwa sababu tuseme ya kwamba mimi it's a very broad name. Political patronage ina involve ethnics, kwa sababu mimi ni Meru, I follow Wakili Odeya, kwa sababu mimi niko na kitu fulani, ni lazima sasa nikufuate ili nipate kitu fulani kisiasa. For example, tuseme kama ni William Ruto, wale watu wanamfuata ni watu wa Kalenjin, ako na maarufu katika ile saindi ya Kalenjin, na wale watu wengi anaweka kwa serikali, wale wanasaidika na hiyo serikali ni watu wa Kalenjin. That's what political patronage. Tuseme kama ni Rigathi Gachagua, ako na I want to bring the Kikuyu as a political patronage to him. Ili ndio maana unasikia akisema hii serikali tutaiunda na hii serikali tunahitaji hii na hii. So when I support somebody na msupport ili nipate kitu fulani, hata huku kwa vijiji iko, hata kwa hizi serikali za county, tuseme kama Governor Mutuma, he feels that I come from Igembe, na unasikia kila wakati watu wa Igembe wakisema tumekula gikundi, hatuleta gikundi. So it is political patronage na ukiangalia in other ways kwa social media, na they start attacking people from Imenti. Wanasema sijui si huyo ni wa Imenti, sijui wale watu walipeleka maili 7 kwa sababu ya sport wametoka Imenti. You see the political patronage, they feel that mutumani wetu na everything should happen in Igembe, and the people who should be doing it ni watu wa Igembe pekee. So it's a political patronage. Wanajaribu kuweka even the state capture. State capture itself is a political patronage, where you meet that tumeweka certain person kama ni governor, tumemweka kwa kile kiti, lakini the people are managing it. Kama vyenye the United Opposition inasema, it's like a state capture, tutasupport huyu na yeye atarudisha mkono. It's like a state capture. Hata in other counties ukiangalia kama county gani Laikipia, iko na hiyo kitu sana. The mass, the leech, hata Muranga, they determine who to be in the governorship so that they can give back to those people, kama ni tenders, kama ni biashara, kama ni kuajiriwa, uwezi ajiriwa kama hujapitia watu fulani, because of the political patronage. So you are saying, Mworia, this thing is affecting us even with the new leadership in Meru? For the last since 1963, that's the problem that has affected Kenya. Because if you can remember, those people who are old and the people who have interacted with the old people, they will say and confirm that one day when Moi came to Kariene Kamoi, he proclaimed and said that hii kahawa ndio inafanya mkue na maringo. Alikuwa anasemea watu wa Mount Kenya. And kutoka hapo economy ya watu wa Mount Kenya kaanza kudidimia na ile kahawa bei ikaanguka. So you see it has affected the economy. Actually, if there's something that is very bad, is political patronage. If people can vote in terms of issues, in terms of ideas, in terms of how they think a certain person will deliver, Kenya would be in a better place. But we are very far from that. I'm asking Mworia if from the point of how you have discussed it and how you understand it, it's very, very, you have actually put it very well. Almost just like the dictionary will put it, because exactly it means that it's extending favors, benefits kwa wale watu wanakufuata, maybe allies or maybe family, relatives, whatever. Is it affecting us in Meru now? It's actually it's affecting us. We shall explode and see how it is affecting the Meru community, especially in this leadership. This thing goes even to the Kijiji. For example, I come from Tima East. You feel the people from the other side, Koje. If you look at it, the people who supporting the MCA come from the East, from South. People from North are not benefiting because they are not politically aligned to that person, the MCA. So hold on.
our dear listener, just to remind you that we are talking about political patronage. Kama hujaweza kulisikia tena siku nyingine, ama labda ulikuwa hujazitafakari sana, nafikiri bwana Mworia ameweza kuliweka vizuri. Ile hali ya mtu kuweza kuchagua watu kwa sababu wanamunga mkono kisiasa. Nao ndio watu wanapelekewa maendeleo, nao ndio watu ambao wanachaguliwa kuwa kwa vyeo. Hao ndio watu ambao hata kesho hii or even still today in the republic we are seeing some people akisha change to tune, alikuwa anaimba B akaenda A, unapata yeye sasa ni mkubwa wa kitu fulani. Is still political patronage. And we are going to speak to Jemo. Siku zote Jemo kiongozi wa vijana. Nakumbuka Jemo tumepatana kwa street hapa siku moja. Tukiwa tuna rekodi na kuweza kuangazia swala nzima la vijana, tukaweza kuzungumza mambo ambayo yalikuwepo siku hiyo. Na mambo ni mengi, muda ndio mchache. Leo hii uko hapa ndani ya studio. Tunazungumzia hili swala la political patronage. Kama kiongozi wa vijana, labda how are the youth and grassroots politics being affected by this patronage? Kwa sababu tunaona vijana wengi hapo chini pia wakijaribu siasa. Inawa affect vipi hawa vijana kwa ground? Mr. Odeya, thanks for that ample question. Langu nataka kusema hivi bwana Odeya, imeleta tofauti sana kwa mgao wa nchi. At the end of the day, once the elected leader amechaguliwa, unasikia akisema huu ni wetu. Sisi ndio tumetafuta hii serikali. So swali ni what if wenye wajatafuta hii serikali? Tatu umeona juzi William Samoei Ruto, kuna venye walikuwa nakaa na kachagua kwa the deputy president. Lakini once the time watu viongozi wa Kenya Kwanza waliweza kuketi chini, wakaona see if this person cannot worthy to be here. Walikuwa wamehold ile hostage ya kusema sisi tulikuwa viongozi, sisi lazima tutoe huyu. The reason why they wanted to include the people kama ni watu wa ODM in the government. Lakini mimi nataka kusema hivi, sisi tulikuwa vijana kama mlengo ya vijana, sisi kama ni viongozi, sisi tutakataa yenye ile tunaambiwa eti kama ni kiongozi amechaguliwa na sisi ni vijana lazima tufuate kwa hiyo mlengo. Sisi ndio this is the time. Na ndio maana tunaambia vijana hivi, endeni mkachukue kura zenu. Let your voice be that vote. Si lazima kiongozi akiingia mahali pale ya kuambia tunasonga pande hii, ndio tunatembea pande hii. Sisi kama ni kuongea na kura, tuongea na kura kivyetu. There is no need of being ordered hostage. Kama ni hiyo mambo ya kusema kama ni mrengo, ama huyu ndiye amekuwa rais wetu, huyu ndiye amekuwa MP, this is the time we need even to change the political narrative ya Northimenti, MCAs, governors, president. Kama kiongozi hawezi akafanya kazi, this is the time sisi vijana tunasema tusimame na kura zetu, sio kuwa ondage eti lazima kama ni mrengo tunafuatilia hii, kama ni mrengo tunafuatilia hii. This is we say, na hata ni mzuri sana ulete hiyo manda ya political patronage. Sisi tumekataa kuwa owned, tumeshikiliwa. Kama ni William Samoei Ruto, kama ni mambo unaleta ya SHA, wacha tuone SHA inafanya kazi. Kama ni William Samoei Ruto, umeleta kama ni program ya Nyota program ya kusaidia vijana, wacha tuone vijana wetu wa Northimenti wa municipality they of Merukonto wamesaidika. I want to tell you Mr. Odeya, juzi tumekuwa hapa Kamude Hall. We were being taught about mambo ya mambo ya Nyota program. Lakini unakuta tunafunzwa mahali pale, watu wenye wameitwa mahali pale maybe ni ma chiefs, unakuta vijana wenye wanakuja kusaidia pale hawajafika mahali hapo. That's why I say we are not ready. Si tunataka kama ni public participation at least imefanyika, sio kusema hii serikali ni yetu ikisikia kutuletea kama ni project fulani without public participation inatuletea saa hii. Ukiona juzi kwa kina Mworia hapa Ntima East, si walinzi imemwagika hapo for the last, saa hii imepungua kidogo, at least governor wetu amejaribu. Lakini from the top uko kwa rais na waziri wake, they are silent. Hii project ilipewa pesa before 2022, ile 2022 hapo. Hii mambo ya sewerage. That's why Mr. Odeya anakuambia hii political patronage imetuumiza sana. Na ndio maana sisi na Jemo, on my question, back to my question kidogo, kwa sababu umetutoa hapo kidogo. Na utakubali tuseme hivyo.
swala hili la political patronage, kwanza unakubaliana na vile Mworia ameweza kulidefine? Maybe you tell us that one, because there's somebody who is asking us that. And if you agree with that one, how do you describe it in terms of its impact kwa vijana wa county ya Meru? Kwa sababu there's something Mworia said that this thing is affecting us mpaka kwa villages. Are there real examples of vijana? Unajua kama for example our seniors, the senior leaders have been there. If somebody is coming to Meru today to pick a leader, he will definitely land on Mutuma, or he will definitely land on Munya and other people because their name is there. Now we're asking how vijana wajulikani pale chini. Yeye ni kiongozi hapo chini. Yeye ni kijana pale chini. He doesn't understand why his area is actually being sidelined. Kama ni nomination ya youth leaders, kama ni mradi fulani ufanyiki kwao, hajui any other shimo ya kupiga kelele ama kusimama atoe political statement ya tafutwe. How has it affected them, especially now that you are leading them in Meru, for example? What is their cry? Mr. Odeya, nikwambie, in our constitution it's very clear. Article 37 imetupatia mambo ya in case uko umefinyiliwa pande article 37 na tukaidi mara moja, you need to come out, you need to demonstrate, to picket na ujitokeze na useme mambo yako. Si lazima demonstrate, you demonstrate so that the person who is there ndio kuone, ndio asikie kilio chenu as a community or as the members of the any kama ni kikundi fulani. Secondly, I want to tell you this political patronage, ndio maana unasikia from the beginning, unasikia kama ni Raila Amolo Odinga is the kingmaker of the Luo, pande ya Luo. Ukikuja pande nyingine unasikia mtu kama Uhuru Kenyatta. Ukienda pande ile utasikia mtu kama nani? Kama Kalonzo, mtu kama William Samoei Ruto. Hapo ukikuja hapa kwetu utasikia kuna Mutuma. Mwenyewe Mr. Odeya. Kwa hivyo hata kiongozi akikuja, there is no time atakuja kutafuta kama ni jemo hapa, atatafuta mwenye ako juu pale. Ndio maana you see, according to this leadership, mpaka saa hii kwa kiti ya governor kama like 2027, you see two people are the only people who will be the contestant of the maybe governorship wenye wanaonekana. Si tunaona, si tukua mavijana tutajituma, lakini tunaona 2027 it might be Munya and nani and Mutuma. You see? So Mr. Odeya, as we talk of political patronage, si tunajua kama ni watu pande Gembe, pande wa Imenti, pande ingine, sisi wewe tu. Na hakuna time hiyo kitu Mr. Odeya itakuja kukosekana. Because in politics, do you agree that as we speak in Meru County kuna political patronage sahi with the current leadership? I want to tell you no. Mr. Odeya, nataka kuambia hapana. Kitu ya kwanza nataka kukataa nayo na mambo na political patronage, as my brother have said my lapa. Tuikuja hapa kama ni kwa governor wetu na Reverend Mutuma to Ethiopia. Juzi it was yesterday. Amesijua governor cup. Ameona wacha asijulie governor cup pande ile arochi pande ile finals and semi-finals sitakuja pande nyingine ya Kinoro Stadium. And you can see from the previous government, kwanza ile amunya tulilaunchia kama ni hapo Kinoro Stadium, ikaishia hapo. Ya Kireito ilaunchwa kaga primary, from there Kireito still akailaunchwa wapi? Kinoro Stadium. Ilaunchwa mara ngapi? Mara mbili. Kwa hivyo mimi nataka kukuambia this political patronage of which the people they are saying about our governor, mimi nataka kukuambia maneno iko. Governor wetu sasa ukisema tuwaimenti tuwaigembe, siasa sasa kila mtu anataka kusema eti governor ako pandile. Governor is every in Meru County. Just umemwona central. The MCAs of Imenti are on record. A number of these MCAs are on record complaining that Governor Mutuma has been sidelining Imenti. Mr. Odeya, okay, you are alive to this information. I'm alive. You are alive to this information that there are some MCAs in Imenti who have been complaining ya kwamba amependelea sana region fulani. So labda hizo pia unasema kwamba hizo ni rumors kwa. Wacha nikwambie Mr. Odeya. Mr. Odeya uko Meru. So si mgeni wa Nairobi. Mr. Charles hapa rafiki yangu. Yes. Ni mkaaji wa Meru County. Sijaona MCA hata moja amejitokeza kwenda kwa TV kusema they are being sidelined by the project of MCA Naito has been all over these platforms and even other MCAs. Mr. Odeya, may I tell you? Mr. Odeya, may I tell you? Yes. Ukisema kama ni that nominated MCA, tunajua nominated MCA alikuwa wapande gani?
alikuwa the pande of the sahi huyo MCA sahi ni opposition, and if you are opposition and if you are nominated leader opposition na wewe ni elect nominated leader, still hata governor afanye kitu gani, still will rely on opposition. Kwa nini the former government yenye alikuwa tulikuwa tunamuona akilima na matrakta, huyu ndiye alikuwa chief campaign wake, tulikuwa tunamuona akilima na matrakta, tulikuwa tunamuona akitembea pande akiunganisha watu wakisema is the nominated leader amesimamia the people of North Imenti in Tima East. You see, so Mr. Odeya, this is the time I'm telling you, hatuwezi tukakubalia mambo hii ya our nominated MC na tena ni moja, lakini sijaona any elected. For example, I may say like my MC in municipality, kama saa hii MC municipality wangu hajaiweka allocation ya football kama ama mambo ya sporting Meru County aswa municipality, were you expecting governor akuje na kiti zake akuje atupatie hapa municipality if our MC have not allocated any coin to support these people? You have seen our MCA allocated some money kuanzia nini project ile ya mafuta. Kuna MCA mwingine ameallocate ndio ende apewe nini anzie kama ni kupatia kama ni vitu za car wash mambo zingine. Okay. Bwana Mworia, if you can maybe react on what James said a little and then tuweze kumove on kwa wewe kuweza saidia pia kuweza kuelewa ili sasa mahali ambapo tumefika kwa service delivery ambayo inahitajika sasa. Tunaona pande moja iko na magorofa, pande nyingine haina. Inatuadhiri vipi masuala ya service delivery? Sasa tukiwa na mtu ambaye ameenzi sana hilo swala ya political patronage, msiponiimbia kuniunga mkono, kwa hivyo nyinyi kaeni hivyo, tunaafektika vipi in terms of service delivery? Anza na ile ya Jemo. I think Jemo anaongea kama mtu ambaye aishi Meru Town, hata pale kwa municipality. Tumeona vijana wa Black Panther wakipiga kelele kwa sababu ya MC wao. Wale wa Rasisia walipata mbas, wa Black Panther wajapata kwa sababu ametoka mjini, na mjini ilikuwa ngome ya Jemo ama ilikuwa ngome ya Razak. Hakuna sauti ilitolewa wakati Kindiki alikuwa hapa concerning Black Panther, kwa sababu MCA anafia kwamba in the political patronage people who are very patron, watu ambao ako karibu nao sana ni watu wa pikipiki, unaona, ama ni watu ambao wametoka makutano, ama ni watu ambao wametoka Kambakia. So the political patronage inaenda mpaka kwa kijiji, na I think if we can change Kenya, we need to start changing how we think about people in patterns of how they vote. Na Jemo will be has witness. Last weekend tumeona kidole imewekwa stick-on na one of our MCAs amesema kwamba sitahudhuria mkutano kwa sababu sijaona nini, hakuna kitu imetengenezwa kwangu, sijui nini. I think Jemo of the last time for hajafuatilia siasa ya Meru for some time, atatuambia hapa si ati mimi lakini kama aliona stick-ons is DMK said it ya kwamba kwangu Abogeta hakuna maendeleo. So it feels that mimi natoka Abogeta in an ethnic way ya kwamba hakuna soko iko Abogeta, hakuna kitu iko hapa. Na tumemwona huko kwa the body of the mother of former Governor Munya. So he is totally dissociating himself now what the governor is doing. Maybe because he is supporting President William Ruto. Na jana tumeona watu kwa uwanja being separated. Unajua mambo ya dynasty na Asura also is a political patronage. Kuna watu wanafia kwamba sisi ni dynasty, so imeanza kujifichua over the weekend. Kachagua amesema ulienda kukura na wale ulituambia ni dynasty, sasa sisi Asura wacha tu form serikali yetu. So it is creating chaos kwa sababu political patronage ina create chaos na brings the economy down. Inafanya watu wasaindike kwa sababu
wanafuata mtu fulani. So Jemo should not apasui kupingana kabisa ya kwamba Meru hakuna political patronage kwa sababu imeanza kujitokeza na imejitokeza kwa uwazi kabisa, kwa sababu hakuna kitu mbaya. You cannot silence a politician. And usually the politician follows his heart. Ndio maana unasikia pia akisimama anasema uru Gachagua uru. So ile akili yake na mawazo yake iko kwa uko kwingine, roho yake iko huko, lakini mdomo imewekwa hapa. So you see these people hawo kuongea kwa watu wengi ni shinda, lakini ukiangalia kwa mtazamo wako, kwa mtazamo wangu mwenyewe, roho za the heart of our MPs asiko kwa Ruto. They are there because of the position, because of the maybe development, na wanaogopa. So the political patronage they can imewaffect, wawezi they cannot talk the heart. Sababu utanyimwa kitu fulani. Lakini sioni kwa hii constitution ya Kenya pali you need, kwa sababu people are trying to tell us lazima useme tuta ili development ikuje Meru. 11 billion. You can develop Meru and see you are develop Meru. So it's not the national government, it's not developing Meru. So it's not with their devolution. Uwezi sema ya kwamba mimi lazima niimbe hii wimbo ama nifanya hivi ili nipate maendeleo, kwa sababu we are collecting our own revenue na sioni any project inaleta kwa sababu ya kusema tuta. Actually most of the politicians 2022 including Kraito Murungi lost the governorship kwa sababu ya aliogopa kaka kwa dynasty na watu walikuwa asura. And the same thing will affect people in 2027 if they are not careful, kwa sababu waliona kwa sababu watu wakiwa na ngojea Kereto atasema Ruto pale Isiolo alisemama akasema tunaenda dynasty. So most people hata wale walikuwa MCAs walikuwa natafuta viti za MCA they lost kwa sababu hawakuwa kwa kasura. Lakini in a very big view, I think if this government performs in the next 2 years, maybe the narrative may not change in Mount Kenya, but he may get the votes. Actually, if we try to compare the government of the day, I don't think people of Meru should chase away this government. The national government should not be chased away, because since 1963 you have someone there as a vice president, as a deputy president who comes from Meru. But then will you be speaking from both sides of the mouth? I want to show you the problem, the problem of political patronage and the consequences. You see, I'm talking like a Kenyan, and I was defining it as a Kenyan. And in the politics of Kenyans, if we have somebody who is closer to us as a deputy president, I don't see why we should chase away this government. So, as long as you're having the deputy president, then now it comes to, we have to take it this way. You're having the deputy president. Are you having development? Because I think that you need to be worried much about development. The position, because now the categorically, let me say this without fear of contradiction. For the first time, you have seen James, my friend here, at a deputy president residence. The most place to enda na James ni kwa Musalia Mudavadi uko center. Hatujaifika nyumbani, lakini tulimuona nyumbani akiendea pesa sijui na basi. Though basi ilikuja ikaleta complications. So if we can have somebody tunaweza mfikia haraka. So na hiyo sasa ndio inaadhiri Kenya, kwa sababu yule mtu wako Mombasa you not get development, hataweza kufika kwa patronage. So I'm bringing it tuko naye hapa. Let me say what later demo, because now naona anataka kuzungumza, lakini wacha ni baki na wewe pale na nikuulize Mworia, because now you brought us
to the deputy president kama sasa hivi region tuko na deputy president. And that is very very good of you to acknowledge that, kwa sababu pia kupata kiti kama hicho na kulingana venye taifa linakaa, it might be very hard maybe kufikia. But what about if the dynamics change, that the government is remaining but he is not retaining that position? People still say muendelee, because sasa hivi tunaona let's talk in terms of politics. For example, today Raila is there and now comes and say, for us to give you the support of Nyanza, Mr. William Ruto, take maybe Gladys Wanga as the deputy president. Yes. Actually the Mount Kenya side will itaama yote itakuwa one term. Hamtakuwa na reason ya hakuna reason. No any other reason, unless if we can have a dual carriage in Meru. We can have a reason. See, although we don't have the deputy president, we have a dual carriage. There's no jam. There's no and the state GMO they are trying to advocate for if it is elevated. But if it takes somebody, not Kideke, the ground interchange. Actually, we are preparing Kideke for presidency 2032. He is a national figure. Only that the problem with Kenya is what we are discussing today. Political patronage cannot vote for Kideke because votes from his home area is 300 votes. Maybe we include Meru 1 million. It's a disadvantage to him. So he's a statesman. He's a develop-oriented person. But in Kenya, since 1963, I don't know if I don't know if you have anything to react to that. But before you react, let me just combine with this question in the interest of time, because time yetu imeenda sana, and as you know we have to make progress. Demo wakati kuna sasa hivi kwa mfano katika taifa, nafikiri kwamba mtaweza kuagree na mimi, unasikia viongozi wetu wengi sana wanasema kitu kama hii: muingie kwa serikali tulete maendeleo. Na sana wale watu ambao wanaambiwa hivyo katika mikutano ya hadhara kwamba mkuje hapa tufanyiwe empowerment kitu fulani, lazima muweze kuimba wimbo fulani, is the youth. Labda kwa upande wako na kwa mtazamo wako, ni lini tutaweza kuona empowerment ikifanywa kwa wote, or how political patronage is actually disempowering the youth and promoting dependence, because the youth now have to depend on somebody? Yes, James. Thank you, Mr. Odeya, for that sample question. Nataka kuambia hivi, Mr. Odeya. Kwa serikali, na tunajua when you are in the government, kitu ya kwanza nataka kusema, while you are in the government you live a lot. Ukiwa kwa opposition, hiyo utakaa kama unapiga serikali. Though maendeleo utakuja, lakini itakuja sana. Juu ukija kuangalia, we send the members of parliament or the MPs pale kwa bunge, au MPs ndio list wataweza kuleta rais, au MPs ndio wataweza kuleta kama ni viongozi mbalimbali ndio waweza kuleta ile maendeleo. Lakini ukiwa kwa opposition, hata ukiona hata mtu amekuletea hata kama ni mfuko ya simiti, utasema hiyo sio mfuko ya simiti. You leave to the opposition to deny what is being done. Kitu ninataka kuambia my brother hapa, ninataka kushukuru sana. Ameweza kunena ya kwamba our deputy president or Professor Kideke anafanya kazi mzuri. Ni ukweli, we are preparing for the 2022, but to be all those things, wale watu wanasema hao Wameru ama sisi wa Kikuyu lazima turudishe mkono from the beginning. Hii kitu hakuna time itaipotea, hakuna time itapotea. Hawa ni watu wetu, hawa ndio watatushika mkono, mimi na serikali yangu. So sikianga wakisema serikali ya William Samoei Ruto, kwa nini wasemangi serikali ya Mudavadi na waliunda pamoja? Serikali ya William Samoei Ruto, Kideke akiongea atasema my form my boss. So iko hivi, you never shame your master. Hii kitu hakuna time itapotea. At the end of the day, you cannot fight the government of the day and then you survive. The reason why I'm saying like that. But James, there's a simple thing we are asking here. Umesema vizuri kwamba huwezi fight the government. Remember, there are some situations na tunaona viongozi wakizungumza, ana refer to the leader wa hiyo region.
sisi kwa kuchagua kiongozi hatukumchagua azifanye kazi na serikali, ama labda sometimes they have their own personal reasons. Tumechagua mtu kwa sababu hayuko kwa chama hiki. Now we are punishing the entire region au kama ni youth. Kwa mfano we have seen some empowerment forums zinaenda. For sure kuna regions ambazo hazijawahi kufikiwa, hakuna mtu anaongelea. Na unasikia kabisa viongozi wenyewe wanasema mkubali huyo mtu wenu aache kupiga kelele ndio tuweze kuwa empower. So such like a thing wewe kwa mfano. Hapa sasa kuna wananchi, wachana na kiongozi. Kuna wananchi ambao wanakuwa disempowered kwa sababu maybe because of how their leader is speaking. For instance, you are very sure there are some counties as jawahi wana empowerment. Mimi sijakataa Mr. Odeya, mimi kitu nakubaliana kabisa. Empowerment, that empowerment, it includes a member of parliament when you atasikizana. Kama unataka deputy president alete empowerment on your area. You liaise with him, mwambie wewe kiongozi, mimi vijana wangu wa pikipiki kama vyenye kina moja waliletoa makamu wa rais marapa wakafanywa empowerment. Sijui kila mtu kama aliweza kubenefit ama hawakuweza kubenefit. May I tell you Mr. Odeya. Kuna venye Mr. Mworia ameongea mambo na stick news, sijui ni stick news, sijui ni stick what. Hiyo kitu yenye wanasema eti talent. Wacha nikwambie, I want to say it crystal clear. Na watu wanisikie na Wameru wanisikie na Wakenya wanisikie. Huyu kiongozi wa Bogeta Mr. DMK. Stick-ons. Inaitwa stick-on. Hiyo kitu yenye aliweka. Hiyo inaitwa PR. Lazima uonyeshe watu wako eti tunataka kuondoka eti hakuna maendeleo. Kwa nini asijitokeze? Aseme kwa serikali ya Mutuma Ntoithinkia, mimi sijapata hospitali. Kwa serikali ya Mutuma Ntoithinkia sijapata daraja. Kwa serikali ya Mutuma Ntoithinkia sijapata opening ya barabara. Kwa serikali ya Mutuma Ntoithinkia hospitali yenye ordinary dispensary yenye iko karibu na mimi haijapata dawa. Lakini Mr. DMK is talking about the mambo ya national government. That shows maybe kwa kiongozi, because you want maybe kuonyesha umegrow kisiasa, you want to grow maturely. DMK alikuwa ametangaza ya kwamba 2027 you will vying for a Senate seat. Mr. Odeya, ngoja kidogo usinikatize. Alisema atavai kiti ya Senate. Kwa hivyo sasa kuondokea mchezo ya hapa chini, naonyesha watu wake maybe amegrow maturely. Unajua yuko hapa ndio maana sitaki tumuongelea. Hapana, si kumuongeleshia sana. Ni huyu jamaa ameleta mambo ya stick note na maendeleo. Kusema maybe it been all political patronage, maybe the people of Igembe, Pandi na Pandi. That's why I'm telling you, on behalf of all the MCAs, mtu akisema ameenda ameruka kama ni kwa one term. Hakuna one term, haina maendeleo. Hakuna two term, haina maendeleo. What we need in the ground ni hao viongozi tulichagua. Ikuwe kiongozi tulichaguliwa na Jubilee, ukuu ulichaguliwa na ODM, ukuu ulichaguliwa na KANU, kama ni UDA Kenya Kwanza. What we need kuona maendeleo of the project on the ground. Sisi 2027 hatutachagua kama ni pale kwa ballot paper. Hakuna mali tutakuta kidole moja ama mbili. Even we can remember sijui ni Fund Kenya, sijui ni Fund People. Walikuwa wanatingiza vindole mbili. Walikuwa wanatingiza vindole ngapi? Mbili. Wakati wa KANU moto ilikuwa ni kidole moja. Kwa hivyo these things they have been there. Kwa hivyo tukisema one term hiyo tunajua ni KANU. Two terms tunajua either ni Fund People ama Fund Kenya ama Fund Asili. Kwa hivyo Mr. Odeya, mimi sioni what I may say myself. Wacha tuone maendeleo imefika mashinani. Alright. Wacha tuone kazi zimefanyika mashinani. Tusiambiwe eti mtu akipaka ikindole eti rangi eti ukivaa nguo hii hakuna kitu tunafanya. Si mimi na I myself I want to say categorically crystal clear. Governor wetu Mutuma Ntoithinkia in the of Meru County, watu watiseme mambo ya Gembe, mambo ya Central, mambo ya Bori is all Meru County. That's why Mr. Odeya, our governor, akona all the CECs. Governor office yake iko na ma chief officers, iko na ma directors, na iko na vikundi vyote vya serikali. Kuna kitu Jemo atuambie from an advanced place. Tumeona bloggers wa governor wakichapa CEC kutoka Imenti. So is it not the governor initiating ama awambii tuachana na sisi? Sikiza. Okay. Wacha nilishe Mr. Mworia kidogo. Mr. Odeya, wacha nilishe Mr. Mworia kidogo. The governor is not here and we cannot allege that the governor paid the Mr. Odeya, we are not listening to someone. That's why you quote us. We speak of the political patronage. Mtazamo wetu.
Mtazamo wetu. Ndio maana we are here as the representative of the people, and we need these people to hear for us. Ndio watusikize, ndio by kesho ukituita hapa tena. Okay, Mworia says that the CEC was actually in one way or the other ameweza kushambuliwa na watu ambao anadai kwamba huenda wakawa wametumwa na mdosi wao. Wacha nikwambie, hiyo maneno hakuna kitu kama hiyo. Okay, sisi ya kushambuliwa na mtu yote. Hata kama ni kushambuliwa, hata sisi wenyewe tunaweza ndendwa na anaweza kushambuliwa mambo ya sha. Mtu mwingine ukulima anaweza kushambuliwa. Kwa hivyo not everyone who is being appointed by the governor or the president will satisfy you. Kwani hao watu wenye wanaimba one time, they are the same people wenye walikuwa wanasema Kiendike tosha. Kiendike ni mtoto wetu. Kiendike sawa sana. Kwa nini wasiseme one time kwa president Kiendike tumpatie? Kwa nini waseme Kiendike wewe quit by 2027 will vote for you because you are our son. But these people, they have their own political interest. Na ndio maana nimekuambia na ni mzuri sana ulikuja with a political patronage. Nothing will change in Kenya. Nothing will change in main country. Okay. Nothing will change in you say in all. You are saying a very interesting statement, James. You are saying nothing will change. Yet you are presenting yourself on the ballot. What are you bringing the new in your leadership? My friend, what I'm telling you are admitting that it will not end. It will not. Yet you are saying that you want to be a leader in municipality. Yes, what new thing do you want? Mr. Odeya want to vie and I will be a leader in municipality. That way nikizunguka itaoni yote. And you will continue the political patronage. I will continue with it. The reason Mr. Odeya will continue with it. Hata kama iko kuna mahali nitatoka hapa niseme maybe watu wa mjini ndio watu wa JMO. Nikiona nikiingia mahali hapa, nikiingia Tima East, najua nikiingia pale Tima East, hapo najua ni kwa moja. Lazima nitafuta nani? Lazima nitafuta moja. Kwa hivyo hii political patronage it will not aid anywhere as long as we need this. So you are saying even when you will be elected kuna watu area fulani watasafa. Inakuanga hivyo. That way we say politics is all about interest and you need to reward your people. So you will reward your people. I would want my people, if they vote me in, I would want my people with the development, Mr. Odeya. Jamal Abda, you know you are speaking very interesting things here, and you remember 2022 we were asking similar questions. Unakumbuka vizuri sana tukiwa kwa debate pale. Na tuite tena. Na nitawaita. Jemo, unasema kwamba you want to vie in municipality. Unaamini municipality saa hii in Meru na labda ni kuja hapo municipality because pale ndio mahali wewe unavai. Maendeleo yako sawa upande zote. Kitu ya kwanza nataka kushukuru maendeleo iko sawa. Kitu ya kwanza nataka kushukuru governor wetu. Governor wetu at least since aingie tukianzia na hapa maybe even though ni health sector na mambo mingi hapa hospitali yetu level 5 and level 6 kulikuwa na congestion mingi sana. Okay. So far the thing I want you to answer is this. Kwa nataka nikwambie mambo ya barabara. Listen, municipality iko na some locations, iko na areas na nini. Je, maendeleo yanaendelea kwa usawa? Umeridhishwa? Maendeleo yanaendelea kwamba hakuna patronage hapo. Maendeleo yanaendelea kwa usawa na ndio maana that way I'm appreciating my governor since the time aingie. Since the time aingie. Hapa kwetu kama ni kuna barabara zingine asikwa mpaka angesign ndio siweko kabros. Ingia hapa kama ni prison Maroa sahi ni kabros. Mr. Odeya, Siwalinji. Hii Siwalinji unasikia sahi iko 76%. The former government walikuwa wamekataa kusign au governor time alikuja aliweza kusign hiyo kitu inasaidia watu wa municipality. Kuna mambo mengine Mr. Odeya nataka kuambia hivi. We the people of municipality kuna mahali kulikuwa barabara zilikuwa yani ulikuwa unakuta kama ni dusty mambo ya takataka na nini it was all over, but since this government iliingia through the governor wetu Mutuma tuingia at least tumeweza kupata changes mingi. Mr. Odeya nikimalizia kuna mahali kama ingia kama ni mjini hapa slums za mjini barabara zilikuwa worse, lakini saa hii kuna drainage barabara sasa hivi kumetengenezwa mkuta mahali haziwezi kaangukia kama ni nyumba za watu ni barabara. Mr. Odeya nikoje kidogo wameweka kama ni hizo mamasti. Kwa hivyo ndio nauliza Jemo, you are saying that political patronage lazima iendelee na iko. Yet when we ask you if there is balanced development, you again say that there is balanced development. There is balance. So you are the leader who is bringing patronage. If you come Mr. Odeya, what I am trying to tell you, that political patronage from all the people in Kenya, it will not end.
But I see myself. Yeah, mimi nimekuja kwako kabisa. Mimi nimeachana na mambo ya Kenya. Nikakuja kwako because you are a leader and you are saying that you will vie, and you say in your first statement kwamba political patronage lazima utazawadi watu wako, lazima utafanya kwa area yako. Kuna ile unachukua kama ni mapi watu wenye karibu. Okay, in terms of development. Achana you cannot take an enemy close to you. I agree, like my question is about development, not really your personal issue. About development because you said from our definition, remember Jemo, umekubali ukasema patronage utaendeleza. Ila hali tukikuuliza kama ipo saa hii ambayo unasema yezi isha, unasema haipo. In terms of development iko sawa. Ila hali wewe ukikuja utaleta. Sasa tunauliza, if you are that leader that you instead of kuimaliza tuitokomeze, wewe unataka kuileta. Mr. Odeya, nielewe kitu moja. In this development which comes in terms of patronage, it depends with the LMCA mwenye yako hapo. That's why from the beginning I told you, if my LMCA kama sahi kumekuwa na wakati wa sport, wewe Mr. Odeya, na nataka huyu jamaa aseme hapa, si yako na MCA wake. Huyu MCA wake maybe sijui kama ameweka mambo ya sport, maybe aliweka vitu saka wash. Wale vijana wakaenda wakapewa kawash. My MCA kuliko atuwekee mambo ya sport, aliweza kufungulia kina Mworia. Okay. Kama mmoja kwa hapo, aliweza kuwafungulia nini? Hebu sikiza. Okay. Ngoja nikwambie Mr. Odeya. Aliweza kuwafungulia petrol station. Kitu ya pili, aliweza kununulia vijana wetu machines za car wash. I just wanted us to understand whether there is balanced development ama hapana, ili tuweze kupea Mworia na nafasi. Hapa ndaka kidogo nipatie tu ni sadi kama 30 seconds hivi. Okay. 30 seconds. We're watching. Mr. Odeya iko hivi. That's why I'm telling Mr. Mworia and the people on the MCAs around, if the area MCA hajaweza kuleta kama ni vitu ya sport, na gavana maybe hiyo ndio weekend anaenda kuzindua. For example, the MCA for Jiawand maybe alikuwa na tournament yake, gavana ameenda mahali pale. MCA for Wakili Odeya alikuwa na tournament yake, gavana ameenda mahali pale. MCA for Kangeta alikuwa na tournament yake, gavana ameenda pale. Wandagada Watch alikuwa na tournament, gavana ameenda pale. Kuniwa sentiment, gavana ameenda pale. For now in Meru for now, kulingana na wewe hakuna political patronage. Kulingana na wewe, there is no political patronage. What if my MCA Njumi na Jona tunakaa municipality hajaweza kuleta mambo ya sport? Kwani una expect governor akuje hapa ndiye anunue kiti zake ndiye akuje atuambie watu wa municipality kujeni tucheze? Kwa nini hatujaona hiyo kitu imeenda Tima East? That's why we say we need to get these people or not. Right. Tuone sisi kama vijana we benefit with what. That's why we say our governor Jui governor Kapa ameileta na iko open to each and every person. We maneuver kuicheza. Okay, thank you. Bwana Mworia, when we come to you, kwa sababu hii kitu tumesema iko kwa vitongoji. Hata pale nyumbani kuna watu ambao by the way, when I put these topics on the platform ya Facebook, there are so many people that speak to us. Na kuna watu walikuwa wananiambia, okay, we do not really dwell so much in politics. Wasema hata nafasi ya chief pia iko na political anatendea watu wake kuliko huko mwingine. So hii maneno inatuadhiri hata kwa village elder. Unaweza pata anakuwa chonjo sana kwa upande labda wake ama kitu fulani. But Mworia, maybe in the political context na mahali ambapo unaishi kwa area ya kwako, unaweza semaje in terms of development? Are we seeing political patronage pale kwa village in terms of ward level, ama wewe unaweza sema hapo kwa ward tumepona, tuangalie mambo yetu? Wacha nichukulia kidogo pale. James ameachia mambo ya municipality. Actually we talk na these people feels that the municipality belongs to them only, lakini municipality belongs to us all. James sijui kama nakubaliana. Municipality belongs to us all. Because in one way or another, we need municipality for the prosperity of our county. I think apart from the governor's cap and the playing in Maili Saba, playing in Maili Tatu, and all sort of the games. That's a game changer to help us get that talent. But we asking ourselves, where are the cabros? A place kama Kairanya. Where are the cabros?
the area near MKU ziko wapi kabro za parking areas za makutano? Where are they? We are not seeing them. Where are the cabros for the mask, the street, the light mask? Yeah, Coromona is not working. We are asking ourselves, let's see, as we champion the Governor's Cup, that even championed cabros for municipality, because Antima is the Coromona area. Actually, Jimo is talking about Marua is a North Imenti MP project. If you talk of Kenoru, it's a North Imenti MP, it's a national government project. But in terms of county development, where is the Kambakian dispensary, Jimo? Where is this development? We are not seeing them actually happening. And we need to see them. This is the first quarter of the budget 2025-2026 of Governor Mutuma. Wacha atoke kwa silambara, achane na hisi siasa kidogo ya sijui one term, na he must learn from the ground. The ground was very hostile. Even if he tried to justify watu walikuwa wametolewa sijui Tigania wakapelekwa maili 3 waenda wakapiga one term, but it's a warning. The ground is saying we need development. Yeah, the people, if you say Senator 2 term and the people start telling you 1 term. So you see, there is a lot of austerity. And the reason of this austerity is because people on the ground, they are not feeling the development. We want to feel the development across the county. Not in a certain area, because Timao, their cabro going on is a municipality. They are paying a lot of revenue and a lot of taxes. Another municipality is Maua. Is there any cabro going allowed for parking? We increase our revenue. So apart from the governor, I saw today there are seedlings. Apart from this small things that entice people, let's see development. I think that's what the MK saw and started saying we can work with Munyam, because most of the cabros and the ground tunaona hapa municipality, we can attest it, we can bring it back to government money. We don't want to see people cleaning. Actually, let's see people cleaning Marigiti. But there was a project for Marigiti, a very modern Marigiti. Where is it? There was the road within Marigiti. It was launched, and the contractor was maybe certain. Where is it? Where is the World Bank? Those are the things that we want to see in Meru County. So I don't want to dispute what they are doing, but from where we sit, as maybe in governor commentator, let's say the truth. The truth is, in Meru, we want to see the development, and after seeing the development, we can say actually this development are coming because we have the deputy president. Number 2, even the area MP, uniuliza kama hizi vitu ziko kwa vijiji. The area MP is developing municipality and Ntima East. Where the development for Chugogiaki? We saw they had advertised a lot, Kiruero, Sijui, Wapi, Nakera. We want to see it starting. See an only advertisement. Where are the development ya barabara Zagiaki? Where is the tarmac ya barabara ya Nyaki? Any? So yes, they are developing within us. Hata kwetu uko koje kuna tengenezo. But let's see no the men being development in unison. So a certain area, because that is political patronage. If you ask me, I tell you the MP is developing because that is his political backyard. So let develop our county, let develop our areas, not in terms of how people vote for us, but so that but how people need to be represented. What are you vying in 2022, and you had a vision of becoming an MCA of Ntima East? Perhaps I may want to hear from you. You know, because you had a vision for this, you said by this na tulikuwa hapa na wewe ikifika this time round, ikifika umwezi, ikifika umwaka nitakuwa nimefanya haya na haya. When you rate the performance ya the current sitting MCA in terms of how Ntima East looks like,
Is development balanced in that area? Saying the truth, no, it's not developing. For example, the CD classes, we can name the schools. The budget is all over in the internet. The schools that have been granted the CD classes, they come from one side. The street lights, zile mata. Sinafikanga sinafika wapi Burning Bush zikirudi hivi asipiti yuko Honorary one ilikuja ikawekwa last year. So you see it is concentration of where I got vote from. Actually people are rejecting that and people are asking na ni kama mtoto wangu ataolewa saindi fulani na kama mtoto wangu ataenda kufanya kazi pale fulani na hakuna development umefanya. So I think we need to learn away from mtu wetu apatiwe kazi. We give people in terms of how they can perform and how they can work to move from mtu alinichagua wacha tufanyie huyu kwa sababu ametuchagua ama atatupatia kura. So let's move away from that and start developing our county, our wants, our constituent, our Kenya in terms of we want to see it in first class. First class cannot come by engaging people from Baringo and people from Kalijin, people from Nyanza and bringing Akinamoy. That cannot bring first class. That's just politics. But sincerely saying, the government in Meru, county government should wake up and start doing work. People mark for them. You are waiting for 1 year and say this is Governor Mutuma project, this is Governor Mutuma project, and they should tell us clearly what is happening with the sewage. 2 billion project. Why is it every time the CO10 mashimo ya kutoa takataka, it keeps on filling every time? They should come out clearly and tell what happened. Nani alipatiana shamba ikona inakaa ikileta ndisioti kila wakati? That the reason they should tell us. Maybe they should come out clearly. Actually we are waiting. Hata akina Jemo anangoje ile viwanja iko siwe nchi pale sana, at least iweze kudevelop Meru. We want to appreciate our viewers who are keenly following this program. And our dear listener, today we have a topic that is very hot, na naona Wakenya wengi wanapendezwa na kile kitu ambacho kinaendelea na mitazamo yenu. Jemo, we are coming to you and we are now going to the remedy. Tumelalamika, we are doing that and we want to give the remedy. But before that, nataka kuweza kumshukuru Kiotipam, asante sana for following. Douglas Mutedi, asante sana. The other people are already read your messages. Allow me to look at these people. Njagi Alex, my colleague here, anasema kwamba anatupata vizuri, asante sana. Boniface Kadurimi, asante. Njogi Pro Pato, asante sana. Pastor Eric Muridhi, thank you very much. Evangelist, nilikuwa nimesoma ujumbe wako. Thank you very much also for continuing to make sure that uko tuned mpaka mwisho. Yeah, thank you very much for guys for following and making sure that you are tuning into the program na kuweza kuuliza maswali yenu. Kiutia nasema I'm in mpaka mweze kukamilisha. Asante. Na tunaendelea vizuri. Jemo, coming back to you, and we're looking at all this issue, and there are so many people that are asking many questions about this subject, but allow me to just receive a call hapa tuweze kujua anasemaje. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes. Odeya. Karibu. Habari gani? Jema kabisa bwana Mwenda. Mimi nashukuru. Yes. Tunaendelea kufuatilia mtazamo. Naam. Jimondi amenibamba jioni hii. Anasemaje? Anasema kama anamtuma nitosha, anafanya kazi. Nimefurahi. Kwani unasemaje wewe? Mwenda ameenda. Lakini anasema amefurahishwa na hilo. Mwenda is one of
my loyal fans hapa lazima asikize Mtazamo kila siku. Na ni muhimu sana Jemu vile unasema. Lakini amependezwa na statement yako. So Jemu, nikuje kwako, tunaelekea katika awamu ya kufunga. Nikuulize swali hivi kwa mtazamo wako James. Sasa kwa sababu ni swala ambalo tunakubaliana kwamba linaumiza. Lakini pia kwa mtazamo mmoja au mwingine tunaweza kuwa kama labda wa Kenya sisi wenyewe pia tumekubali kwa sababu nikikurejesha pale mwanzo wewe ulianza kwa kutuambia kwamba tuko na sheria article 37 tunaweza andamana, and that one is just one part of it, lakini kuna mambo mengi. Mworia has reminded us about the voter registration and being actively participating. Wewe kwa mtazamo wako kama kiongozi wa vijana, unaona kwamba vijana wanaweza wakafanya nini? What can they do, you people as youth, to make sure that mnamaliza ile swala la political patronage in the Republic of Kenya? What is the role tukitaka kumaliza ili tukue ile taifa ambalo tunataka? Vijana wafanye nini? Mr. Odeya, mimi kitu ningependa kusema na and I want to assure my fellow youths, wacha watu artisti wa vijana wetu, this is the time ya kuchukua kura. If they want development and they want to say no to patronage as they want to mint, wacha wachukue kura. And nataka kuambia Mr. Odeya, from the beginning they want to tell you crystal clear, hii kitu ya political patronage hata kama iko ama iko, it will not change anything. Mr. Odeya, tunaona hata kama ni political patronage, ukisema ni mtu wetu hata akifanya nini, you have seen like Kenya sahi tumeanza mambo ya procurement. Hii procurement yenye tunaletoa hapa na serikali ya Kenya Kwanza, we have not seen anyone kwa serikali ya William Samoei Ruto being prosecuted of the corruption. Me myself, I want to say it categorically crystal clear. Hii procurement wacha ikae kando. Wacha serikali kama ni hapa mashinani, if we want to promote the devolution, wacha hii procurement ikae. Kama ni we have 47 counties, wacha kama ni Meru County ikuwa ni procurement yake. Juu Mr. Odeya, wewe ukaniambia sasa hivi uko Meru County, tumeingia pale kwa citizen, unaomba kutengeneza hospitali ya Koromoni hapa. Hiyo nini ionekane iko huko ku avoid nini pesa isipotee. Kitu yenye iko, wacha vijana wetu wachukue kura. Wacha viongozi tupate maendeleo, ikuwe ni pande ya opposition ama si opposition. And Mr. Odeya, sijui kama umeshuhudia na mambo mingi in this Kenya. Umeona hata even wakati wa Mwai Kibaki, unaweza kuta wakati wa Uhuru Kenyatta, unaweza kuta mahali kwanza wanasema huyu ni kiongozi wetu, kwanza hapo hakuna maendeleo. Lakini ukikuta pande ya opposition, unakuta ndio nini, ndio maendeleo iko pale. Mr. Odeya, kama nini the bridge for example there are so many people wenye wamepata accident marapo, tumepoteza majamii zetu wapendwa nini, but sasa ndio watu wanafikiria that bridge should be done something. Since from wakati wa Jomo Kenyatta, wakati wa Moi Kibaki nini, sasa ndio watu wanafikiria. In Meru County tumekuwa marapa, we have been talking of the dual carriage. The time yenye sijui mkina Modi kama alienda State House ama kwenda, ndio aliambiwa wamepewa dola 7 billion. Mr. Jakata, we want to grow Meru County to be a city. How will this Meru County be a city? And I want to thank the governor of Meru County. Ni president wetu alikuwa hapa, aliweza kunena ya kwamba Mr. President, we are requesting you at least our Meru County to be a city. The reason why this Meru County to be a city, one, si walinji zetu zimeweza at least kuincorporate from 0 to 76%. Wacha nikumalizie Mr. Odeya. Jemo, you know you're speaking about what the governor say. Wacha nikumalizie Mr. Odeya. I'm coming to this political patronage. But I've asked you a question. How are you as youth? What do you think the youth can do? Mr. Odeya, na political patronage. Mr. Odeya, one of my other follow-up question to you is this, James. You are telling us about youths voting. Yet hao wenye wako tayari waliletwa na kura. Najua. So after tumewaleta na kura, how are we ending that political patronage? Mr. Odeya, nikwambie, tumechukua kura, tumewaleta. Hizo kura tumeshachukua. Hata hao wenye wako tayari tuliwaleta. Mr. Kura, hata tukileta majensi. Wao umeona majensi wakipiga kelele wakisema they don't have any lead of agency. But kwa TV na kwa TikTok you see these leaders talking and directing
wakisema kitu yenye wako nayo. Na unakuta the same Gen wanasema hapa kuna watu wenye wametucheza. Kwa hivyo Mr. Odeya, I want to tell you, wacha kiongozi mwenye atachaguliwa. Wacha apatie watu wake maendeleo yenye inastahili. Okay. What is your take on handouts? Because you youths said that hata jana you have been accused JMO and many other days nyinyi vijana mnaakiusiwa hii town kwa kupokea handouts and then hiyo ni Mr. Odeya, acha nikwambie kitu ya kwanza. Hii ni mambo ya handout, hakuna time itakosekana. The reason why Mr. Odeya, sahi maybe President William Samoei Ruto aseme anakuja Meru. My friend, utasikia viongozi wa pande hii, viongozi kikundi, watu wa pikipiki, si chama na pikipiki wako hapa. Ukisikia saa hii Gachagua anakuja, utasikia nini? Wapi tunapata nini? Saa hii watu wanachukua kura Mr. Odeya. Unasikia nikichukua kura unapata nini? Mr. Odeya, ask yourself one of the in short, kama youth hamuna solution. You the one solution, even though I'm a youth leader. Okay. Mr. Odeya, even though I'm a youth leader, I'm trying to do, Mr. Odeya, being a youth leader, I'm trying to do civic education to this youth, at least ndio tupunguze, ndio to focus. Ndio tukue na mafikira yetu, what we need to deliver to our community. Mr. Odeya, ndio tukue with a positive mind of ukichukua the importance of this vote. Mr. Odeya, kama sasa unaona youth wetu hataki kuchukua kura. Na ndio maana unaona mpaka saa hii kura ukichukua utasema kama ni kufukuza kama ni MP, hii kura ukichukua utasema kama unafukuza MCA, hii kura ukichukua utasema, yani it will be your stand yako kusema unataka kiongozi mgani. Okay. Lakini leadership without that vote, you can't speak anything. Okay. Bwana Mworia, let's come to you, governance and commentator, and we are actually wrapping up and we want to get also kutoka kwako. JMO is insisting so much ya kwamba vijana waweze kuchukua kura. Kwako wewe ndio tuweze kukua na that society, that Kenya that we want, that Kenya that everybody says unajua hii ndio Kenya nilikuwa na ingoja. Is it inevitable for us to wipe out this system, ama tunawezaje tukafanya ndio tuweze kubuild ile system ambayo it is more merit based? Because tunaona mara nyingi we are having even a CS who does not have any clue about communication. Hajui anything. So how do we do so that we have a society that is based on merit? Yes, ulishinda tulikupigia, usiweke ndugu yako because he has no merit. What do you think are the practical steps? Thank you, Mr. Wakili. Ile kitu mimi nitasema ni ya kwamba one thing is voted responsible leaders, but the 2010 constitution, it has a governor, it has a women rep, it has a MP, it has a MCA, it has a senator. If and all these people have a development fund in one way or another, if all of them, if the women rep start robbing and start distributing development in an equal manner, Madam Kairemia, we have seen him in different areas. Tujamona akispendelea side moja sana, she is maybe all over. If we can have leaders who are developing their areas and distributing developments equally, actually we would be having a very better Kenya. And my appeal is to our leaders. Let them develop equally. Let them do development in equal measures. Although maybe at a 40 system, it can work. If you feel these people did not vote for me, let me give them 40%. It's a lot. And you see development. Actually, and the people will rejoice and will be happy because of that. My appeal is to Governor Mutuma and the Deputy Governor and the CEC, the Executive, the MCAs. Let them develop Meru. Let's see the face of Meru developing. Let's see our MP, Laim Daud. He's trying a lot. Actually, he's doing the best. We have seen for the last 5 years, especially in terms of infrastructure, the city we are dreaming about is
coming out clearly. There is development in terms of infrastructure. Let them develop. In simple terms, let our leaders develop and distribute the resources evenly to everybody. No matter if they voted for you, no matter the mtu wetu, let have a distribution of development in a equal measure, and it will help. Hata ule mtu ako huko kabisa chini motuati, he feels the taste and the sweetness of the devolution. Yeah, that my appeal, and that will help to finish political patronage. Number 2, number 3, let us vote in terms of ideologies. Let vote people because of their ideologies. Let vote a president in terms of ideology, and let us follow a party because of an ideology, not because of an emotion. That's why we keep on saying our deputy president Kindiki is a statesman, because he is straight, he is talking fact, not because of emotion. We have seen him controlling his emotion and responding to things not in an emotional way. As tunaendelea kusikiza grout, tutengeneze Kenya, to develop Kenya. As a governance commentator in that capacity, maybe there's one thing you emphasize, ambayo Jemo pia ameweza kuemphasize, mambo ya vote na tuweze kuelect. These people present themselves at the ballot as angels. Jemo akikuja hapa wakati ule tunamuuliza swali, Jemo, will you accept to do this and this? He gives his clearly, and any other competitor wake, hata wewe mwenyewe na wengine. Then how do we know that this is the leader that will bring about balance? What is that quality you think and you believe in, that ukiangalia quality kama itakuwa sawa? Actually, the character develops. Let's see people, the past, how they have worked before. In the past, that can help. Just see C.S. Muga. He comes from Igembe, but he is coming out as a national leader. Although he comes from where we come from, C.S. Muga, we have seen him inspecting almost every corner of this Kenya. So let a blaze, maybe the young people, even Igembe South, you can see they have a young MP, and the development, ukienda huko, ni kama kila pahali there is a development. Yeah. Thank you very much, gentlemen, for making time. And let remind our young, let remind with the Mworia in please 30 seconds. Let remind our people, our young people, age 18 to 29, register to Nyota. We don't know. Yeah, it's a system. Maybe you unaweza angukia. Now we start a business. Number 2, let me call upon our area MCAs, our MPs, especially here in North Iment and here in Meru, and the governor. Let's see the development of an asset. Acha tuona tu barabara kila pahali. There's an engagement. Even call upon the county government of Meru for upgrading maybe of our hospital Giaki to or any other hospital in North Imenti to level 5. Demo, you are parting short now. 30 seconds, as we have said. Thank you, Mr. Odeya. Nataka kushukuru kitu ya kwanza. I want to say first and foremost thank you for inviting us. As well the courtesy of our bishop and Bishop Kariuki, rafiki yangu sana. Tunashukuru sana GGV 7.1. Nataka kuambia watazamaji, wasikilizaji, tuendelee kusikiza Mtazamo. Party short yangu ya mwisho, nataka kuambia vijana wetu hivi, tujitokeze tuchukue kura. Secondly, nataka kushukuru serikali yetu ya William Samoei Ruto ikiongozwa na Kithure Kindiki na gavana wetu. Tumeona juzi wamekuwa na program ya Nyota program hapa Kamude Hall, na waweza kuilaunch, na nataka kuwasihi vijana wetu dial *254# at least utaweza pale. Kuna empowerment kuna ka program pale ya empowerment for the business, na nikimalizia, na kama utaweza qualify kwa ile pesa, still tutakuwa na physical, kuna ile physical ya kutrainiwa. Kama unataka kutrainiwa, kama ni masonry, kama ni carpentry, kama ni mambo ya automotive. Kwa hivyo hii mambo yote itatengenezwa yote
na vijana wetu wataweza kuanzia biashara. And they want to thank the CEO mwenye anaongoza hii kitu bwana Mwendalidha. Saa hii si mambo na kwenda kupeleka vijana wetu institute pale mahali watapata kazi. Saa hii wanapewa kama ni guarantee yenye iko hapa, at least they acquire that knowledge. For acquiring that knowledge, kama ni vijana 5 ama 6, that guarantee hata huyo kijana akiacquire, kwa hiyo guarantee ataweza kubaki na vijana 3, ama ni vijana 2 ataweza kuwatafutia kazi from the neighboring garage. Kwa hiyo ni kuonyesha at least tutaweza kumaliza umaskini wetu na vijana wetu wataweza kuondoka kwa miandarati kama ni madawa za kulevya, early pregnancies, mental health. Kwa hivyo hii project ya Nyota program na MSMEs yenye imeongozwa na Mwendalidha, kwa hivyo sisi tunaona ni kitu yenye iko sawa. Na hata Mr. Odeya, there is one of the county director anaitwa Winfred, they are doing a lot of work kufikia vijana ndio wa benefit. Kwa hivyo vijana wetu wacha tuendelee kusikiza serikali nasema nini ndio vijana wetu wa benefit. Hata Mr. Odeya ulitweeta mahali hapa, so it is my humble request that as a youth leader, wacha tuungane, wacha tufanyie wananchi kazi na gavana wetu, tunaona vijana watainuka.